everyone. I'm Fiorella Isabel, and today I am here with Faina Savenkova, and she has brought a translator to help me get this interview. I am so excited to have her here to talk about all that she knows about Donbass and her experience. Fiorella представила тебя Фаина, и она очень рада, что ты пришла на ее интервью и надеется, что ты расскажешь про все, что ты знаешь о Донбассе и о жизни там. Конечно. Faina, I know you are a journalist and an author at such a young age. What inspired you to begin this journey? Фаина, ты журналист и также писатель в таком юном возрасте. Что вдохновило тебя на то, чтобы начать это жизненное путешествие? Я писала, в принципе, с детства маленькие рассказы, а уже начала заниматься этим профессионально, скажем так, после того, как подала заявку на конкурс в честь юбилея моего любимого писателя. Я заняла там первое А, место, была очень рада с ним увидеться, и потом продолжила писать дальше, потому что это увлекло. Потом потихоньку уже а, пошли эссе о войне и так далее. Faina started to write short stories at a very young age, and later there was a local competition which she took part in and took the first prize. It inspired her even more, and then she continued writing because she started to treat it substantially more seriously. And later on, different essays and different stories followed about the war and about, well, all other things that she writes about. So it was a gradual development from an early age. And you have seen things that other people haven't seen, especially my Western audience. Can you describe in small words what you saw and why you have made it your mission to tell the truth to the world of what is happening there? Ты живешь на Донбассе, и жизнь там отличается от жизни западной аудитории Фиореллы существенно. Ты видела очень много из того, чего никто из них не видел. Расскажи, пожалуйста, как это вообще, ну, может быть, вкратце, немножечко, маленькими словами, как это живется тебе, и что, ну, какой основной твой опыт? 14 года, получается, были обстрелы, не было воды, не было еды. Мы как-то жили в We этих have been условиях. shelled since 2014 when there were constant shelling, there was no food, there was no water. We were surviving in such conditions. Потом постепенно начали к этому привыкать, насколько можно это вообще сделать. And bit by bit, we started to get used to it, if it's possible to get used to it at all. Um, and what recently, I think it was yesterday, you went to the UN to make a plea for the people of Donbass, and I saw this video you made with the faces of children that were lost in this school. Tell me about that video and why you think it's important that you made this plea to the UN. Вчера ты записала обращение в ООН. Фиорелла видела твое видео. Там была разбитая школа, там были фотографии детей. Ну, так понятно, что это дети, которые погибли при обстрелах. Почему ты считаешь важным обратиться к ООН? Расскажи немножечко, пожалуйста, про это видео. Я записала видео в ООН, с целью, чтобы они прекратили поставки оружия. Потому что на примере той же 7 школы дети погибают, и такого просто не должно быть. I recorded this plea to UN with request to stop providing weapons to Ukraine. This school number 7, which is featured in this video, is an example how this weapon is used by Ukraine. Children are dying there in schools. It should not be this way. Yeah, and in your video that that I just saw, you said this school survived World War II, but it did not survive this war, this attack on the people of Donbass. What does that say to what the people have been through? World War II, and of course, what happened in Donbass.
Вот в своем видео, в числе прочего, ты произнесла такую фразу, что вот эта школа номер 7 в свое время пережила Великую Отечественную войну, но не смогла пережить сегодняшний день, да, сегодняшнюю войну на Украине. Что это говорит? О чем это говорит? Вот опыт, который был во время Великой Отечественной войны, и опыт сейчас. О том, что все более жестоким становится, оружие более ужасным становится. It means that everything becomes more cruel and the weapons become more horrendous and more deadly. Speaking of the weapons, um, I've been to Donbass, and so have many of my other colleagues. One of the worst weapons were the pedal mines that would maim and hurt the children. The US has just signed up to send depleted uranium to Ukraine. What is your response to that action taken by the А United States? Фиорелла была на Донбассе, и многие ее коллеги-журналисты были на Донбассе. И она думает, что самые из того, что она видела, одним из самых страшных вооружений — это мины-лепестки, на которых дети подрываются, из-за которых люди становятся инвалидами. Вот сейчас США одобрила поставку боеприпасов с объединенным ураном. Что ты можешь об этом сказать? Это просто ужасно. Насколько я This is знаю, лепестки, horrible. они вообще запрещены, и такого просто не должно быть хорошего. The petal mines, they are forbidden by all conventions. They should not be there at all. Yeah. А And объединенный уран? В том числе это ужасно. Yeah, and depleted uranium is also horrific. Это может огромную опасность представить. It presents great danger to everything. Погибнет еще больше людей и детей. Even more people and even more children are going to die. one of the narratives in my country, in the United States, is that this war began in February of 2022 last year, and that this is just the result of Russia's invasion of the people of Ukraine. What's your response to that assessment? Один из очень широко распространяемых нарративов на родине Фиореллы в США является тот, что война началась в феврале 22 года, когда Россия вторглась на территорию Украины. И то, что происходит сейчас, это все ответ на российскую агрессию. Что ты можешь в ответ сказать? Это вообще не так. Россия заступилась It's за totally Донбасс в not this 2014 way. году. Повтори, пожалуйста. Россия заступилась за Донбасс в 2014 году. Russia started to defend Donbass back in 2014. Эти события. These events are the consequence. One of the other things I want to ask you, because this is what gets told a lot to people in the West. Many friends I have who are Russian have Ukrainian family. They have Ukrainian friends, and vice versa. Do you consider yourself a Russian or Ukrainian, and does it even matter? Вот еще такой вопрос. Многие, из кого она знает, многие русские ее друзья, они говорят, что у них много друзей и родственников среди украинцев. Многие украинцы тоже говорят, что у них родственники, друзья в России, россияне. Ты себя кем считаешь, украинкой или русской? И важно ли это вообще? Я думаю, что это в принципе не особо важно. Так, наверное, I русские think it все-таки. doesn't matter much. We are close as related nations. It doesn't matter much. And it doesn't matter really. I agree with you. I think in the sense that you are close nations, but Ukraine has tried to silence the voices of Russian people. They have tried to ban the language, the books, the culture. How do how do people move past this? How do people fix this? Ну вот смотри, да, Фиорелла согласна, что национальность не важна. Однако Украина попыталась отменить, запретить русский язык, русскую культуру, русскую литературу. Что людям делать? Как им пройти сквозь вот эти испытания? Как им перестать думать об этом и жить нормально дальше? Сложно сказать, думаю, для этого начала должна война закончиться.
It's hard to say. In order to move past this, the war must be over first. Do you have a political ideology? Do you have a political preference, or is your mission right now just to do this work to expose what is happening? Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то политические предпочтения, какие-то, может быть, ты склоняешься на сторону какого-то политического движения или партии, или миссия твоя состоит просто в том, чтобы доносить информацию о том, что происходит? Лично для меня главное — это именно призывать к миру, чтобы война остановилась, чтобы её закончили. For me personally, the main thing is to call for peace so that the war would stop, so that the fighting would stop. Right now, it seems things are getting unfortunately worse. There's escalations by NATO, uh, drills, drones being sent into Moscow. Uh, how do you think we could achieve peace in this way via a negotiation? How is there peace? How do we stop this war? Ну, сейчас, к сожалению, все кажется, становится все хуже и хуже с каждым днем. То есть поставки продолжаются, оружие, дроны засылаются даже в Москву, да, то есть агрессия развивается. Как нам добиться мира? Это должно получиться за счет переговоров или каким образом? Сложно сказать, потому что переговоры вряд ли уже возможно. То есть пытались это It's hard to сделать, say because negotiations do not seem to be possible anymore. We've tried negotiations and it didn't work. ничего в итоге не произошло. Война не закончилась. Nothing stopped. The war continued. Yeah, it's a really tough situation right now. Do you think that perhaps more appearances at the UN, more calls from journalists, more attention, all of this, do you think that the narrative is shifting? Do you think more people are hearing your stories and others? Ну вот смотри, может быть, если будет больше журналистов говорить об этом, может быть, если больше будет представлена информация об этом, то тогда сознание людей немножко изменится, и они начнут слышать и твою сторону, ну то есть донбасскую сторону Это было конфликта. бы замечательно. If more people could hear the Donbass side, that would be fantastic. Yeah. And there's so much history that's been a part of Russia right now. Do you see that things could potentially get better? And what would that look like in the future if Ну, things could ты get better? сама видишь возможность улучшения ситуации в будущем? И если да, то как это улучшение может выглядеть? Разве что рассказывать об этом всем журналистам, рассказывать именно правду. И будем Faina надеяться, thinks that что так больше не that будет. everything should be told to more journalists, and truth in particular should be told to more journalists, and the journalists should bring it over to the people. It's the only way. Do you see this? Are you aware of this shift that's happening in the world? What we call a multipolar world. That there seems to be a new emerging world where there is multiple countries who are cooperating and respecting each other's sovereignty and integrity. And then there's the other side that just wants to dominate and say, what do you think of a changing paradigm like this? Смотри, Фаина, знаешь ли ты, обращаешь ли ты внимание, вообще существует ли это в фокусе твоего внимания о том, что мир сейчас постепенно меняется в сторону многополярности, то есть большее количество стран объединяются между собой, и отношения между ними основаны на уважении и равенстве, в то время как монополярный мир — это когда одна страна агрессор, да, одна страна доминирует над всеми и решает, как жить всему остальному миру. Что ты можешь об этом сказать? Замечаешь ли ты это? В какой-то степени да. To a degree, Faina says that she notices this change. What would you say to the journalists and people in the United States who И что бы ты сказала людям и журналистам в США, have an idea that is only one side
of this conflict, what do you most want to say to them? У кого идея в сознании, что есть только одна сторона у этого конфликта? Сложно сказать. Наверное, Америка. Вот что Да, ну плохого вот можно ты бы им сказать? что могла сказать? Ты бы что могла сказать Америке на это? Что это неправильно, нельзя повторять ошибок прошлого. Faina would say that it is totally wrong and it's not just one side, and that thinking that it is one side means repeating the mistakes of the past, and we shouldn't be doing it. And I'm just going to ask you this because there's a mistake that many Americans think that Russians hate Americans. Do you hate Americans, Faina? Вот многим американцам в голове, в сознании внушено, что русские люди ненавидят Америку. Вот что, скажи, пожалуйста, ты ненавидишь американцев? Нет, в принципе, не видеть кого-либо — это уже странно, как по мне. Of course not. I think hating anyone is seriously strange. Well, Faina, thank you so much for your time. Can you let people know where they could find your work, your social media, and how they can learn more about you and what you're doing? Фаина, спасибо тебе большое за то, что ты уделила время. Расскажи, пожалуйста, где людям тебя найти, твое творчество, то, что ты делаешь в соцсетях, где тебя найти? В Телеграме, Ну, может быть? ВКонтакте, в Телеграме, в А, Твиттере. There is a page in Twitter, there is a page in VK, that's ВКонтакте, Russian social media, and there is, of course, a channel in Telegram И в Фейсбуке. and on Facebook. Well, thank you, Faina, for your courage and for sharing this time with me. We'll see you next time. Bye-bye. Спасибо тебе большое за твое мужество, за то, что ты пришла на это интервью, и будем еще дальше разговаривать. Спасибо. Было очень рада пообщаться. I was very glad to talk to you.